So, dann bin ich doch mal gespannt, was wir jetzt alles machen dürfen, um ein neues Schwert für Rokurous zu bekommen. Ja, da hat sich ja richtig häuslich angerichtet. Aber ich will, darf ich nicht. Whoa! Look at all those swords! That's what happens when the legendary blacksmith Kurogane toils so hard, he forgets to die. I gave up everything, thinking of nothing else but forging a sword that could surpass Stormhowl. And before I knew it... You had traded your humanity for demonhood. I see I'm not the only one. So great was your grudge against your brother, the inheritor of Stormhowl. Well, guess we're not so different. You don't suppose you could hammer me up a new sword, do you? I've forged countless blades over these long years, yet not one has proven a match for Stormhowl. And yet you still seek a Kurogane sword? I'll put it like this. No matter how much you've failed across the centuries, you've never broken. Well, I'm the same way. If anything can break Shigure and his god blade, it's the bitterness I carry. Strangely enough, seeing you and your brother has given me an idea that might work. I will forge you a new blade. Should we get some Brightstone? Nope. No need for that. Huh? Should I take it from the top? If you would. My arms are all I'll be needing. Okay. What are you doing? Don't be alarmed. I'm just cutting free some raw materials for the sword. You see something new every day. You need his head to make the sword? That's right. With this fine clump of pure resentment, I shall forge your imitation Stormhowl anew. No. I only keep this imitation as a reminder of how weak-willed I was in the past. To defeat Shigure, I've perfected the art of dual wielding, a secret Rangetsu technique. Oh. All right. If that's what you prefer, a pair of short swords it is. Also verabschiedet er sich ganz von seinem großen Schwert. Whoa! We'll wait outside. Ja, stört den Meister nicht bei seiner Arbeit. Fangen wir doch mal mit Magilu an. I made the Enfu rush out to the docks to scout the place out. Pretty smart, am I right? I pity that creature sometimes. That Kurogane, though, what a character! Giving his own body to forge a sword, like some kind of ritual sacrifice. Ritual sacrifice. It's certainly something only a demon would do. It was a necessary sacrifice in order to gain power. A necessary sacrifice. What a vicious turn of phrase. Indeed. Still, I can't say I'm not thrilled to see how it all turns out. If what you give is mere meat for a god's morbid lunch, could there be a more trivial sacrifice? But if the offering is one's own body and soul, even a single hair can be portentous. I wonder which he will have been in the end. The ship is on its way, right on schedule. Of course it is. They don't have the Reaper on board. One more thing. Apparently, Shigure is Artorias' bodyguard. So we'll have to face him down sometime, no matter what. It's in our best interest to get rid of him while he's working alone. The problem is, Rokurous can't beat him by himself. Agreed. Shigure is not to be trifled with. Certainly. That's why, when Rokurous creates an opening, we're going to take Shigure out. You want us to meddle in somebody else's private quarrel? If it affects my own quarrel, yes. I suppose I'm in the same position. Besides, I can still use him. There's no sense in throwing his life away.
Rokurou's not really a guy to care about the big picture. He might try to hack your limbs off a bit, but he'll get over it. Ja, ich mag Eisen. Er ist wirklich ein guter Stratege und ein guter Kämpfer und hat immer noch was in petto. Legat oder Verbrecher, ich hau jeden um, der mir im Weg steht. Und ich schrecke vor keinem Mittel zurück. Ja, das haben wir gesehen, dass er durchaus gewaltbereit ist, wenn es sein muss. Ich werde jetzt erstmal nochmal speichern, obwohl ich kann... Na, speichern wir lieber nochmal. Speichern ist einfach sicherer. So, das Schnellspeichern kann jetzt auch weg. Rokurou, Kurogane, I just do not understand them. You saw them. Demons. We're crazy. Sure, but they go through life with such crystal clear sense of purpose. Even demons have things they're not willing to let go. Or do you think us mere animals, running around killing people left and right? I know. I understand demons still have a certain consciousness, but I look at those two and they seem passionate, like normal people. Well, I've yet to meet a human so passionate he'd chop his own head off. Do you have a purpose like they do? I do, in fact. Ever since Artorius used my brother as a sacrifice. Typical demon nonsense. The Abbey exists to protect the people. Ja, Yes. glaub das ruhig. Sometimes cold, painful decisions need to be made to protect the many. But they'd never stoop to human sacrifice. Damit hat Besides, das angefangen. as shepherd, Artorius will cleanse the world of... If that's what you think, ask the precious shepherd yourself. Ask him just what he did 3 years ago. He wouldn't. He'd never... Oh, doch. Rokurou wants to slay his brother, even if it kills him. And Kurogane had his own head lopped off just to forge powerful swords. How do those two find it in themselves to go so far? It's just how they are. They're demons. Not exactly normal. Yeah, it's scary. But I also kinda admire it. But me, I don't have anything I'm that desperate to accomplish. Not Noch yet, nicht. you mean. In time, you'll find something. You really think so? Almost certainly. But don't feel you have to go and risk your life over it. You're not a demon, and you should stay that way. You deserve a normal life. Okay. But never mind. Just the foolish ramblings of a demon girl. Bad news! A group of praetors have left the docks and are headed this way! Nicht gut. They said they were coming to purge Eleanor the traitor! Purge? Velvet, what do we do? We take them head on. And you're fighting with us, Eleanor. An order, I presume. It is. Protect Laphicet. And defeat the exorcists. All right. I understand. Just remember, if we lose Eleanor, Laphicet will turn into a demon. I haven't forgotten. But we need to pool all the resources we have. She needs us for her own ends. And we'll use that to our advantage in this fight. Just don't push your luck too far, Velvet. And so recently was she a noble, upstanding young exorcist. How quickly one falls when entering Velvet's dark orbit. Ask me if I care. Ja. Okay, speichern wir nochmal. Und jetzt wollte ich nochmal hier nach Rokurou schauen und die Kiste einsammeln, wenn ich das jetzt endlich mal darf. Nein, darf ich nicht. Also zum Ausgang. Müssen wir die jetzt auch ohne Rokurou bekämpfen? Dann möchte ich aber mein Team umstellen. Ich will die Tussi nämlich gar nicht haben. Ich möchte You know eigentlich what you're getting einen into? haben. Kann ich eigentlich hier auch, wenn ich den Anführer... Don't blame wechsle? me if this goes sour. Ja, jetzt kann ich mit Eisen rumrennen, wenn ich das möchte. Aber gut, ich wechsle mal I'm wieder up. auf Velvet. Ich wollte nur wissen, ob das geht. Ich schlage die Exorzisten zurück, die in die Mine stürmen. Und von wo aus stürmen die bitte in die Mine? Ja, Zombies. Lasst mich in Ruhe.
Waren wir da überhaupt schon drin? Ich glaube noch nicht. Ne, waren wir noch nicht. Holen wir uns doch gerade noch hier die Kiste, bevor die später in Vergessenheit gerät. Und natürlich die Katzgeister. Man muss die Kiste nur erstmal finden. Ah, und es ist eine goldene. Sukkubushorn-Ohrringe. Geformt wie Sukkubushörner. Aber sie hat ja ihre Ohrringe, also die Fähigkeit ihrer Ohrringe noch gar nicht gelernt. Und jetzt wieder zurück. Nee, mit so vielen wollte ich mich dann doch nicht auf einmal kloppen. Hoffentlich muss man nicht ganz bis zum Eingang laufen, um die Exorzisten zu finden. Obwohl ich den Weg jetzt schon ganz schön weit finde. Ah. Ja, ist ja gut. Praetor Eleanor, you should be ashamed of yourself. Cowering to demons. Your collusion could spell disaster to the Abbey if left unchecked. The only possible atonement is your death. Und Artorias tut nichts dagegen? Eat it! No escape! Win Können wir mal aufhören, hier so wild rumzurennen? Nur noch You've betrayed the people and sullied Artorias' ideals. No, that's not... Velvet, she's testing me. I know I have to fight. My mission calls for it. But any more of this will kill them. Time for you to die and be purged! Eleanor! I can't do it. I can't kill them. I'm not done yet. Oh. There. Now we're even, Eleanor. You've got new swords! Sinister. I like it. I take it you're ready. Yeah. All that's left is to kill Shigure. Aber ich brauche noch die Kiste von dem Spiel. With me as a witness. Oh. I... Keep on fighting like that, and you'll be killed. And if you get killed, Laphicet will lose his vessel. I know that. Velvet, wait. You're not going to kill them?
I'm just not that hungry right now. I've got new orders for you. Fight the exorcists, but make sure they don't die. Understood. Flut, Moor und Felsscham. Ich meine, gut, Eisen, der versetzt sich halt auch in die Lage von anderen Leuten, ne? I guess that was as far as Eleanor could go. I think so. Push her any further and she's bound to break. Ever the virtuous exorcist. That very virtue is what lets her be Laufeyset's vessel. Besides, I can't help but admire her commitment. She's enduring total disgrace to accomplish her mission. How uncommonly pleasant of you. Pleasant folks don't use people the way we do. Yeah, you've got that right. Eine Leseliste. Hey, Bienfil? I was wondering if I could talk to you about something that's on my mind. I figured it was just about the time that you and I had to talk, actually. I've seen it all, heard it all, and even tasted it all in my time as a Moloch. Ask me anything you want. Thanks. I was hoping you could let me borrow those books you were reading earlier. If that's okay. Lieber nicht. You mean how to talk a human female into becoming your vessel? And how to get the cuties? Hey! Keep it down! Keep it down! But you and Madame Eleanor have already formed a pact. Why do you still need either of those books? Well, it's like when we're alone together, things get so awkward. It's hard to talk with her, you know? That happens a lot with Molocheman vessels who are still new to the whole thing. I've been there. In that case, I've got an even better book for Was you. kommt jetzt? Whoa! You read a lot of books. I'm just an avid learner is all. Now let's see. Oh, here we go. Na? Hot spring topics, bearing your body and your soul. Being upfront and honest is always the best policy. I don't think we'll be bathing in any hot springs together. Do you have anything else? Heiße Quellen, das kennen wir ja schon aus den anderen Teilen. After bath party games, dropping your defenses and your towels. Why do you keep trying to get us naked? I think that would just make things even more awkward. Picky. Weil bist du doch noch viel zu jung Tell you dafür. what, you can just look at my collection and pick whatever sounds good. Love hacking, living long and loving hard, diary of a diary thief, hands speak louder than words. All classics. I remember reading them when Miss Magilu and I were struggling to get along. Oh, to be young again. You ever think maybe things would have been easier if you never read these books? Reading the mood. Knowing what to say and how to say it. That one's a winner. A must-read for sure. Are you two reading something together? We are. Laufeyset's been worried about that awkward distance between you two, and he came to me for some advice. I've heard his side of the story, so let's you and I grab some tea and talk about what to do about it. Come on! Let's go! Oh, okay. Knowing what to say and how to say it. I don't think this will help either. So, und jetzt lasst mich nochmal zurück zu unserem lieben Schmied. Hat er aber das erklärt auch, warum es für Rokurous keine Waffe gab, weil er jetzt ja eine gekriegt hat. Hat er die eigentlich schon direkt ausgerüstet? Nee. Und die Fähigkeit hat er schon gemeistert, okay. Genau. Und er hat das hier gemeistert. Na, erstmal den Kalzit-Anhänger, der ist ja schnell gelernt. Der braucht ja nur 30 Punkte. Ach, die Expedition ist auch wieder zurück. Take a look at... Ja, 3 Siege. Wieder. Albatrossfleisch, Knoblauch, Nahrung. I knew this would be big. What a treasure! Fantastische Landschaft. Ein aus einem Wrack im Asrasmeer geborgenes Gemälde. Es zeigt einen Turm der Wiedergeburt und ein Schloss im Himmel. Symbole der Einheit von Himmel und Erde. Unnachgiebig.
Wissensdurst für die nächste Reise. Scout ship setting sail. Ich schicke die auch direkt wieder los. Läuft doch gerade so gut. So, was war jetzt richtig? Der Weg? Nee, der andere. Ich will ja die Kiste auf jeden Fall noch mitnehmen. Oh, und wir müssen Rokurous wieder ins Team schieben. I can handle it. Nein, ich wollte Keep nicht up, zum Anführer or I'll machen. leave you behind. Watch. Ja, dein Rang geht's so Style. Speichern kann ich auch nochmal. Oh, hier liegen auch noch einige Items herum. Abgenutzter Speer, ein alter Speer. Aber sie hat ja ihre Lanze da noch gar nicht fertig gelernt. Amphibolfragment, Calcitfragment und ein Fluoridfragment. Oh, hat sich doch gelohnt. Ich weiß, das nervt. Aber speichern geht hier in dem Spiel ja auch sehr schnell. Ich frage mich, wann wir Savid das nächste Mal zu Gesicht kriegen. Ich mag ihn. Aber ich habe eigentlich keinen Bock, hier durch die ganze Höhle zu latschen. Ach, gab es da nicht ein Item für? Sofort zum Eingang teleportiert. Kann ich aber nicht nutzen. Das kann man, glaube ich, nur mal nutzen, wenn man nach einem Boss oder so, dann kriegt man, glaube ich, die Auswahlflasche nutzen. Da sind wieder unsere halbtoten Exorzisten. Obwohl die Frage ja auch, ich meine, ist ja schön und gut, die am Leben zu lassen. Die Frage ist nur, ob sie hier in der Höhle mit den Monstern auch überleben, ne? Nur weil wir sie verschonen, heißt das ja nicht, dass sie dann nicht noch an ihren Wunden sterben oder so. Hier waren wir aber schon, oder? Ich guck nochmal nach. Ja, ich denke schon. Hallo Turtles. Die Höhle ist doch länger, als ich gedacht habe.
Aber da ist schon wieder ein Speicherpunkt. Ach, da ist ja... wo wollte ich lang? Da. Ich hoffe einfach, dass das jetzt der Ausgang ist. Ah, sieht gut aus. Den einen Katzgeist lasse ich jetzt mal Katzgeist sein. Wohl, jetzt bietet sich gerade eine günstige Gelegenheit. So, und jetzt können wir endlich raus aus dieser Höhle.